ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാലോ? അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു റൈംസും കൂടെ കേട്ടാലോ? അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ കേൾക്കാം. Nature is love, nature is mind, nature is strong, nature is beauty, nature is moody, nature is smart, nature is blue, nature is green, nature is true, nature is you, nature is me, nature will forever be free. கருவறை தோற்றம் கல்லறை மறைவு, மாறுபட்ட மக்களின் குணம், வேறுபட்ட பூக்களின் மனம், கடலின் அலைகள், காற்றில் ஆடும் இலைகள், புவி ஈர்ப்பு விசை, புவி சுழலும் திசை, காலை மாலை தோற்றம், காலநிலை மாற்றம், அறிவியலின் தொடக்கம், யுகங்களின் முடிவு, இப்படி ஆக்கம் அழிவு என கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்க இன்னும் இருக்க நம் வாழ்க்கை, அது நம் இயற்கை. എൻ്റെ ഭൂമി ഭാരതം, എത്രയെത്ര സുന്ദരം, കർമ്മധീരർ വീണ്ടെടുത്ത എൻ്റെ നാട് ഭാരതം. ഗോഖലെയും തിലകനും ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ധീരതയ്ക്ക് പേരുകേട്ട 100 പുത്രരും. ഒന്നു ചേർന്ന ഭാരതം, ഒരുമതൻ്റെ ആലയം, ജന്മഭൂമിയെ നമിക്കാൻ നമ്മൾ എന്നും സാദരം. Nature is a beautiful creation of God. It is a precious gift to all us living on earth. Nature provides us with resources like air, water and sunlight. Animals, birds, plants, etc. are also part of beautiful nature. Nature helps us give life, healthy life. It gives us basic needs like food, clothing and shelter. Nature has variety, beautiful flowers, colorful fish, cracks, land, river, mountains, seas and many more things. All these things of nature very useful and we must conserve them. We must not damage the beautiful essence of nature. It is responsibility to keep nature clean and protect it from any harm. If we protect nature today, then Mother Nature will certainly protect us and our future generations. Thanks for watching. Like, share, subscribe and comments.